मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् तुत्सं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकाच्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। In the last class we have dealt with the 68th rule, अधिकरण वाचिनश्च तस्य योगे अधिकरण वाचिनः षष्ठी कर्तरि षष्ठी भवति इति तत्र विवरणं दत्तं। तस्मिन् एव सूत्रे विशेषरूपेण एकं वाक्यं वर्तते। There is one special sentence which is also to be studied by us. That is, द्विकर्मकाणां प्रयोगे कर्तरि कृति द्वयोरपि षष्ठी द्वितीयावत्। द्विकर्मकाणां प्रयोगे केचन धातवः द्विकर्मधातवः भवन्ति। इतः पूर्वं विभक्तिप्रकरणे कारकप्रकरणे च अस्माभिः एतत् अध्ययनं कृतम्। एतस्य अध्ययनं कृतं कथम् अकथितं च इति सूत्रेण। द्विकर्मकाणां धातूनां कर्मद्वयं भवति। तत्र एकस्य कर्मणः प्रधानकर्मत्वं द्वितीयस्य कर्मणः गौणकर्मत्वं। गौण मीन्स् अप्रधान। तदुक्तं कदाचित् वक्तुः विवक्षामनुसृत्य वक्तुः इच्छामनुसृत्य गौणकर्मणि अपि यद्यपि तत्र कर्मकारकम् अनुपयुज्य अन्यकारकमपि उपयोक्तुं शक्यते, तत्रापि कर्मकारकमेव उपयुज्य द्वितीयां कुर्वन्ति। तद् अकथितं च इति सूत्रेण तदपि कर्म एव भवति। गौणकर्मणः अपि कर्मत्वं भवति यत् सूत्रे निर्दिष्टमासीत्। That we are going to refer now. Already we have dealt with the Dvikarmaka dhatus. Ekasmin sloke Dvikarmaka dhatunam tatra nirdeshah kritah. Yasya kasyava dhatoho Dvikarmakatvam mabhut iti chintanena listing has been done of the Dvikarmaka dhatu. Duhi, yachi, pachi, danda, rudhi, prachi, chi, bru, shasu, ji, mat, musham, karmayuk syad akathitam, tadha syad ni, hir, krish, vaham. Iti keshamchana dhatunam tatra nirdesha kritaha, Dvikarmaka dhatavaha. Tarhi, tatra kim bhavati? In that, when a prayoga is done of Dvikarmaka dhatus, gauna karmani pradhana karmani cha ditiya bhavati iti uktam. Tad ting prayoge asmabhihi udaharanani dattani. We have dealt with the examples when ting is used, but when krut is used, what is the fate? When krut is used instead of ting, कृत इन कर्तृर्थे कृति प्रयोगे. This statement says विकर्मकानां धातूनां प्रयोगे कर्तरि कृति. When कृत प्रत्यय in कर्तृर्थम has been employed, then द्वयोरपि उभयोरपि అంటే प्रधान कर्मणः अप्रधान कर्मणश्च योगे षष्ठी भवति द्वितीयावत्. यथा तिंग प्रयोगे द्वयोरपि द्वितीया आसीत्,
तथैव द्वयोरपि षष्ठी भवति. कर्तृकर्मणोः कृति इति उक्तं किल. कृत्प्रयोगे सति तर्हि कर्मणः कर्तरि च षष्ठी भवति इत्युक्तं किल. तदनुसारेण following that here we say both the karmas. We have not dealt with such things previously. So for both the karmas, in ting prayoga when dvitiya is used, in kruti prayoga kartari kruti, then for those two, both karmas we can employ, we can signify that with sashti. Now we will take thing first and then krut, kartari krut, then compare. I have already listed out the Vikarmaka dhatus. We will take one or two examples. We will take ni example. Ni, ning prapane iti dhatuhu. Taking forward along with him. Taking with him. Atra ni iti Vikarmaka dhatuhu. Ekam vakyam pasyamaha. अजाम अश्वम अथवा विल टेक अश्वम. अश्वम ग्रामम नयति. नयति इज द द्विकर्मक धातु. प्रधान कर्म किम अत्र अश्वम. अश्व इज बीइंग टेकन, दैट इज प्रधान कर्म. अश्वम इति अत्र कर्मणि द्वितीया. Towards grama he is taking, towards a village he is taking. So instead of telling grame, I could have used adhikarana vachi. Grame nayati, I could have told, but I preferred to use dvitiya only. That is called akadhitam karma. So grama shabdat yadyapi अन्यत् कारकम उपयोक्तुं शक्यते, तत्रापि द्वितीय का कर्मकारकम इष्टं मया. वक्तुरिच्छा विवक्षा, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति. सो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय पाणिनि एज अकथितं कर्म. सो हियर अश्वम ग्रामम नयति. नयति इज द थिंग. सपोज नयति instead of thing I use krit prachayam. Krit prachayah. Kartari krit. Trich prachayah. Neta. Ni dhatoho trich prachayah. That means neta means the person who takes along with him. Kartari. Where neta is used instead of nayati, Ashwa and grama are two karmas. Both these two karmas, they get sashti. Kartru karmanoh kruti iti sutrena. So what will happen? What is the neta? When you use neta, ashwasya gramasya neta. Chaitraha, will name him. Netuhu nama vadamaha. Chaitraha, a person who is neta, the person who takes along with him, ashwasya gramasya neta. Ashwam gramam nayati ityeva ardhe ashwasya gramasya neta. This is about ni dhatu. We will take duh dhatu. Dukhiyachi pachi, first dhatu. Duh means prapurani, milking. If I use dogdhi, ting prachaya, dogdhi means he milks. Gopaha, gam dogdhi, gam dugdham dogdhi. He milks the cow. He milks what? Milk. Milk from the cow. But instead of telling from the cow, I could have used apadana panchami.
Instead of using it, I am taking it as akadhitam karma, vivachatah. So, gopaha, gam, dugdham, both pradhana karma is here dugdha, apradhana gauna is go. For both I am using ditiya. So, dogdhi iti ting pracheha. He milks. Vartamana kale. So, instead of he milks, the person who is milking, suppose I say, with krut prachaya, duhu dhatohu truchi pracheha, dogdha, dogdha gopala nandanaha iti uchyate kila. Dogdha, for both karmas, I will use sashti. Dogdha, gogdha, go shabdas, sashti, goho. Dogdha, goho, dugdhasya. Dugdha shabda and go shabda we are taking sashti. That means gopaha, gam, dugdham, dogdhi icheva. But some people, some grammarians, in this respect they say, pradhana karmani sashti bhavatu, kartru karmanoh kriti iti sutrena, apradhana karmani, gauna karmani, ditiya eva bhavatu. Kartaricha karmanicha sashti bhavati chiktam kila. Tarhi will reserve it only for pradhana karma, for sashti, and apradhana karma will take ditiya only. So if you employ this rule, this choice, then what will happen? Neta ashwasya gramam. Grama shabda is apradhana karma. Ditiya only. Ashwa shabda pradhana karma. Ashwasya. Neta ashwasya gramam. Dogdhi. Dogdha. Dogdha. Dugdhasya. Pradhana karmana sashti. Dugdhasya gam. Gam iti ditiya. Now we will go to the next sutra. 2369. Na lokavyaya nishtha khalardha trinam. This is a Nishedha Sutra for Sashti. Na. It starts from Na. Nishedha. Sashti iti anvartate. Na sashti bhavati kartaricha adhava karmanicha. Kartu karmanoh kriti iti uktam kila. Kartaricha karmanicha sashti bhavati iti tasya nishedhaha. Tat pratishiddhyate anena sutrena. Atrapi sarve krutpratyayah eva. Kartu karmanoh kriti iti sutrena krutpratyaya yoge kartaricha karmanicha sashti. Here krutpratyayas only are listed here. Lokavyaya nishtha kalardha trunam. All these are tuch pratyaya, krutpratyayas. But here the sashti karmaniva kartariva has been barred. Sashti has been barred. This is a barring sutra, Nishedha Sutram. Now here, what are the krutpratyayas employed here? Lokavyaya nishtha khalardha trunam. Lokavyaya nishtha khalardha trun tesam. Dvandva samasat anantaram ante am iti sashti bahuvachanam muktam. So lokavyaya nishtha khalardha trun etesham yoge etesham krutpracyayanam yoge kartariva karmaniva sashti nisiddhaha. Now here we have to make a sandhi vibhaga. Loka, we are going to divide this as la, u, uka.
So U and Uka, it becomes Uka, Savarna Dirgha Sandhi. La plus Uka, Guna Sandhi, Loka. This is a peculiar type of division. Loka you may take as the world. No, it is not world. La, Uka. Tesham samaharaha, tesham combination, sanghataha, loka. That means here la means lakara adeshaha. Lakara adeshanam krut pratyayanam yoge is the first sentence. Sasti nabhavati. Kutra? Lakaradeshanam krut pratyayanam yoge sasti nishiddhaha. U iti pratyayasya yoge. U is also is a pratyaya listed in krut. In third chapter and onwards, we are going to get krut pratyayas. Till such time, when they are referred to in the sutras, we will just take a brief resume of those things. So, upratyaya yoge, uka pratyaya yoge, avyaya yoge, not all avyayas. Yatra krut pratyayaha avyayatvena pariganyante tatra nishtha. Nishtha, kta, ktavatu, nishtha. Ta and tavatu. Both are nishtha. They are krut pratyayas. Khal, khal iti pratyayaha. Tasya vidhanamapi anantaram krut pratyaya yoge bhavati. Khal ardha. Yasmin khal iti pratyayasya ardho bhavati tatra. Trunam. Trun iti pratyaharaha. Kasmaschit sutram arabhya tat paryantam etat sutra paryantam trun iti pratyaharaha. Yatra tatra ye madhya sutreshu ye krut pratyayah guptaha te sarve tatra sammilanti antarbhavanti. Trun iti pratyaharaha. Pratyayanam pratyaharaha. Ke pratyayah tatra svikriyante edi I will explain later. Now we will take one by one with examples. Lakaradeshaha krut pratyayeshu. Lakara means here you can take lat and lit both. Lataha adeshaha shetru pratyayah, shanach pratyayah. Both we will take. Yes, lataha Shetrushyanachau apradhamayam samanadhikarane iti Shetrushyanach pratyaya vidhana sutram. Lakara sthane Shetrushyanach iti pratyaya dvayam bhavati apradhamayam samanadhikarane. That will be detailed in the Krut Prakaranam. Then lit adeshahapi. Litaha kanajva iti kanach pratyayah. Kwasuscha iti kwas pratyayah. Chandasi ki kin iti pratyaya dvayam. Ete sarve api litaha adeshaha. Krut pratyayeshu. So litaha adeshanam prayoge api. Lataha adeshanam prayoge. Litaha adeshanam prayoge cha sasti nishidhyate. Anantaram U iti pratyayah. U iti pratyaya yogena sasti nishedhaha. Uka. Uka iti pratyaya yogena tatrapi sasti nishidha. Avyaya. Avyayeshu ye krut pratyayah vartante. For example, we have got in Avyaya Prakaranam, we already studied in the first chapter. That is tosun, Twa tosun kasunaha. Twa and tosun and kasun, ending in these pratyayas, they are signified as avyaya. And krun mejantaha, krut pratyayaha, makarantaha ejantascha, they are also listed in avyaya prakaranam. So those avyayas, those tvanta, tosunanta, kasunanta, tumunanta, etadrusheshu
those we will take for this purpose of this sutra. Nishtha, ta and tavatu. Khal. Khal sutra vidhanam I will explain when that comes. Trun pratyaharaha. So first we will take lakara adeshaha, lataha adeshaha, Shetru and Shanach. Pachi dhatu will take. Pachi dhatu shatranta yoge kim bhavati pachyat iti bhavati. Pullinge ekavachane prathama vibhaktau pachan, pachan, pachantau, pachantaha. Like this it runs the shabda will run like this. Vibhakti prakaranas. So, pachan means the person who is cooking. Lataha adeshaha. Tatra karmani sastina bhavati. Sastina bhavati dvitiya bhavatyeva. Kartu karmanoho kruti tatra kartaricha karmanicha sasti has been used there, but now it is nishidha. So dvitiya. So odanam pachan. Udaharanam. The person who is cooking food. Odana shabdat dvitiya. If you use shanach pratyaya for pachi dhatuhu, pachamanaha, that will be the prathama vibhakti, ekavachanam. Shana means ana. After pacha, akarantam, ani mukkiti, mugagamau bhavati, so pachamana bhavati. Pachamanaha. Odanam pachamanaha. The person who is cooking the food. Odana shabdat dvitiya only. Because sasti is nishiddha. And then litaha adeshaha. I told kanach, lita kanach va iti. This will be mostly occurring in Veda, Chandasi. Odanam pechanaha. This is kanach prachayantaha. Pachidhatoho liti. Odanam pechanaha. Same meaning. The person who is cooking, who has cooked. This is litaha adeshaha. Lit means paroksha bhutakala. Sometime far back it happened. The person who had far back cooked the food. Odanam pechana. Odana shabda dvitiya. Kasu prachayaha. Vasu means vas. Pechivas iti bhavati. Prathama vibhaktau pechivan iti prayogaha bhavati. So, there also karmani odana shabdat dvitiya eva. Because nishiddha is, sasti is nishiddha. Odanam pechivan. Chandasi ki kin. Both are same thing except swara bheda. So, papihi somam. The person who drank soma rasa. Papihi. Papihi tatra ki prachayaha. Kakaraha itu bhavati i. Papihi somam. Soma shabdat dvitiya. Na sashti. Dadihi gaha. Dattavan ityarthaha. Lita adeshaha. Dadihi gaha. Now we will go to the next prachaya. U. U iti prachayaha. U prachaya vidhana sutram san ashamsa bhiksha uhu iti. U prachaya vidhana sutram. Sannantat dhatoho आशंस इति धातोः भिक्ष धातोश्च उ इति प्रत्ययो भवति कृत् प्रत्ययः. That is in कर्तृर्धे. Sun. Sun means icharthe san pratyayah. We will take one example. San pratyayah, the person who desires to do that action. So we will take one example. Katam chikirshuhu.
चिकीर्ष इति सन्नन्त धातुः कृ धातोः कृ इज टू डू चिकीर्ष इति सन्नन्त धातुः द पर्सन डिजायरिंग टू डू सो चिकीर्ष इति सन्नन्त प्रयोगः तस्मात् उ इति प्रत्ययः चिकीर्षुः दैट इज द पर्सन हु इज डिजायरिंग टू डू व्हाट इज इट डिजायरिंग टू डू कट कटस्य कर्तृकर्मणोः कृति इति षष्ठी प्राप्ते निषेधः सो कटम द्वितीय कटम चिकीर्षुः अनदर धातु सन्नन्तं दृश्य धातुः दिदृक्ष इति सन्नन्त धातुः डिजायरिंग टू सी सो दिदृक्ष तस्मात् उ इति प्रत्ययः योजितश्चेत् व्हाट इज द मीनिंग द पर्सन हु इज डिजायरस ऑफ लुकिंग दिदृक्षुः सो हरिम दिदृक्षुः द पर्सन हु इज डिजायरिंग टू सी हरि हरि शब्दात् द्वितीय ओदनम बुभुक्षुः भुज धातोः सन्नन्त क्रिया बुभुक्ष बुभुक्षते इति उच्यते सन्नन्त प्रयोगे बुभुक्ष प्लस उ बुभुक्षुः द पर्सन हु डिजायर्स टू ईट व्हाट इज द कर्म ओदन शब्दः ओदन शब्दात् षष्ठी निषिद्ध द्वितीया ओदनम एवञ्च इष्णुच् प्रत्यययोगेऽपि एतद् निषेधः भवति अलङ्करिष्णुः इष्णुच् प्रत्ययः that means the person who is in the habit of adorning with ornaments an unmarried girl somebody presents ornaments that is he decorates her with ornaments perhaps it is a marriage time beauty parlor so कन्याम अलंकरिष्णुः कन्या शब्दात् षष्ठी निषिद्धा इति कृत्वा अत्र द्वितीया कन्याम अलंकरिष्णु द पर्सन हु इज इन द हैबिट ऑफ एडॉर्निंग विथ ऑर्नामेंट्स ऑफ एन अनमैरिड गर्ल सो दिस इज अबाउट उ नाउ वी गो टू उका actual pratyay here is ukai pratyaya nya will be the it uka this uka pratyay vidhana sutram केभ्यश्चन धातुभ्यः उकच् प्रत्ययः विहितः कस्मिन् अर्थे कर्तृर्थे एव लश पत पद स्था भू वृष हन गम कम गम श्रूभ्यः उकै इति उकै प्रत्यय विधान सूत्रम if you suffix uka pratyaya after this dhatus lash pat ityadi dhatus it will be that dhatu plus uka because this is a ukai yakarah it that gives vruddhi so upadha vruddhi so this means for example lash means what is the lash desiring अभिलषति लश धातोः उकै प्रत्ययः अभिलाषुकः दिस इज उकै प्रत्ययान्त लश इति धातोः उकै प्रत्ययान्ते अभिपूर्वक लश धातोः अभिलाषुकः इति भवति व्हाट डज दिस मीन कर्तृर्थे एव द पर्सन हु इज डिजायरिंग पत धातोः पातुकः the person who wants to fall pada padukah the person who wants to go sthayukah ityadi atra ukai pratyayah vihitah tasya prayoge api tasya yoge api saschyah nishedhah one sentence we will take rakshah वाराणसीम आगामुकम आगाम आ प्लस गम धातुः आगामुकः इति तत्र प्रयोगः उकै प्रत्ययान्ते आगामुकः मीन्स द पर्सन कमिंग
Rakshaha means devil. Varanasim agamukaha. He is in the habit of visiting Varanasi now and then. Frequently he wants to visit Varanasi. Peculiar sentence. Rakshaha, devil. Because of a curse, he has been made a devil. So the person who has cursed him, he has given some shapa, pratimochana rule also. You go to Varanasi and visit Varanasi frequently, then you will be freed from this devildom. You will get your own shape. So he, Rakshaha means Napumsakalinge Rakshasa Shabdaha. Agamukam, he frequently visits. What is the place he is visiting? Karma, Varanasi. Varanasi Shabdat Dvitiya. Because Sashti is Nishiddha. The person, the devil, who is habitual oncomer to Varanasi for abating his curses and for getting salvation. Han dhatoho uka pracheha. Ghatukaha. That means the person who kills. Daityan ghatukaha. Kaha. Harihi. Harihi Daityan ghatukaha. Daityanam iti sasti nishiddha. Daityan ghatukaha. Atra sadhukarini ichyarthe ukai pracheha. He is an expert in annihilating Rakshasas. Atra ekam vartikam vartate. Uka pratishedhe kamehe bhashayam apratishedhaha. Pratishedhasya nirasaha. Again, pratishedha sutram. Ukai pratyaya yoge sashti pratishidha iti uktam kila tasya apavadaha. Vartika rupena. Kim kamehe. In this sutra, lasapata ityadi sutre kam dhaturapi asti. Ukai pratyaya vidhane. So when ukai pratyaya is used after as a suffix for kam dhatu, kamu kantau, desirous of. Kamu kantau iti dhatoho ukai pratyaya yoge apratishedha. Pratishedha is not there. Sashti can be used. Loka bhashaya. Bhashaya michuktam kila loka bhashaya. Natu Vaidika bhashaya. So come, after come you employ ukai pratyaya. Kamukaha. The person who is desirous. Kartrarthe uka pratyaya. Kamuka dasyaha kamukaha. This is the example given in the Shastra. That is why I am repeating it. Dasyaha kamukaha. Kamuka means he is lustful. He is lustful for a servant maid. Unfortunate. Atra dasyaha iti dasi shabdat sashti. Because that pratishedha has been lifted by this vartika. Athava, if you want a good example, Lakshmiyaha kamukaha. He is desirous of getting wealth. Here Lakshmi means don't take Lakshmi, the consort of Vishnu. You take just to take sampat, riches. The person who is desirous of riches, kamukaha. Lakshmiyaha. Lakshmi shabdasya sashti. Then we will take avyaya. As I told earlier, avyayas we will take krutpratyayanta avyayas. Kritva, tva pratyaya. Kru dhatoho. Kritva. This becomes avyaya because it has been listed in avyayas. Tva tosun kasunaha iti sutrena tvanta krutpratyayanta shabdaha abjayatvena nirdishtaha. So, atra katam kritva. This is kata shabda dvitiya. Because nishiddha. Sashti is nishiddha. Odanam bhuktva. Bhujidhatoho. Tva pratyaya. Bhuktva. Having eaten the food.
अत्र ओदन शब्दात् द्वितीया बिकॉज षष्ठी इज प्रोहिबिटेड कर्मणि द्वितीया already is there. But this is not complete sentence. No, you can add something. Odanam bhuktva gramam gacchati. You can add. Vanam gantum tumunnantam. Krin mejantaha iti sutrena krutprachayaha makaranta krutprachayaha ejanta krutprachayascha avyayattvena virajante. So gantum iti makarantaha. गम धातोः तुमुन् प्रत्ययः वनं गन्तुं बिकॉज दिस इज कृत् प्रत्यय यू कैन नॉट से कर्तृकर्मणोः कृति इति कर्मणि षष्ठी न भवति कर्मणि द्वितीया बिकॉज इट इज निषिद्ध वनं गन्तुं प्रवृत्तः ओदनं भोक्तुं प्रवृत्तः हियर आल्सो देयर इज अनुवार्तिका त्वा तोसुन् कसुनः इति अव्ययत्वेन निर्दिष्टा किल तोसुन् कसुन् इति तो अव्यय प्रतिषेधे तोसुन् कसुनोः अप्रतिषेधः सो दे आर रिमूव्ड फ्रॉम प्रतिषेध सो तोसुन् कसुन् दे आर एम्प्लॉयड इन वैदिक लैंग्वेज सो एग्जांपल इज सूर्यस्य उदेतोः आधेयः वी हैव टेकन फ्रॉम ए मंत्र ऑफ ऋग्वेद So, Suryasya iti Surya shabdat षष्ठी because प्रतिषेधा has been lifted. Udetoho iti tosun prachayantah. Krurasya visrupo virapsin atra visrupaha kasun prachayah. Kasun means as. So, Krurasya iti Krura shabdat षष्ठी. Then we will go to Nishtha. तक तवतु निष्ठा इति निष्ठा संज्ञा सूत्रम तेषां प्रयोगे ताभिर्योगे तैर्योगे षष्ठी निषेधः तप्रत्यय एंड तवतु प्रत्यय तप्रत्यय इज एम्प्लॉयड इन कर्मणि भूते सो हियर देवदत्तेन कृतम कृत शब्दः तप्रत्ययान्त शब्दः कृता मीन्स मेड हैज बीन डन देवदत्तेन हु इज द कर्ता देवदत्त कर्तृकर्मणोः तृतीया इति सूत्रेण देवदत्त शब्दः तृतीया भवति बट बिकॉज दिस इज कृत प्रत्यय यू कैन नॉट एम्प्लॉय षष्ठी प्रत्यय षष्ठी विभक्ति बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली बैंड So, देवदत्तेन कृतम देवदत्तेन भुक्तम भुक्तम मीन्स ईटेन देवदत्ता इज द कर्ता कर्तृकर्मणोः तृतीया इति तृतीया एव भवति न तु षष्ठी कटं कृतवान् तवतु प्रत्ययः तवतु प्रत्ययान्त शब्दः किं निर्दिशति इत्युक्ते कर्तरि निर्दिशति कर्तरि भूते कृतवान् मीन्स ही हैज डन Bhuktavan means he has eaten. So, Odanam Bhuktavan. Odana Shabdat Dvitiya because Sashti is prohibited. Katam Kritavan. Kata Shabdat Dvitiya. Then we will go to Khalardha. Khal Prachaya. Khal Prachayartha. Khal Prachayasya Ardhe Ichartha. कल प्रत्यय विधान सूत्रम ईषत् दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छयोः खल इति खल विधान सूत्रम ईषद् इति तस्मात् अनन्तरं दुस् सु तस्मात् खल प्रत्ययो भवति खल प्रत्ययः भावकर्मणोः भवति by a sutra tayoreva kritya ta khalardhaha. All these sutras we are going to get in Krut Prakaranam. So one example we will take. Khal pratyayanta shabdaha dhatuhu kru dhatuhu. Kru plus khal. Khal means a. Gunaha, karaha. Ishad karaha.
Ishad karaha means this can be done by you very easily. Ishat prayatnena kartum yogyam bhavata. Ishat karaha kato bhavata. This is sampurnam vakyam. Ishat karaha, because this is karmani arthe bhavata iti bhavat shabdat kartrupadat dvitiya tritiya bhavata. एवंच लभ धातुः खल प्रत्ययः लभः ईषत् लभः हरिः त्वया हरि can be very easily with slight effort you can have him, you can obtain Hari's darshana. Tvaya is Yusmad Shabdasya Tritiya, because here Nishedha has been done for Sashti. Ishat Labha Harihi Tvaya. Ishat Panaha. Pane iti dhatoho ghalardhaha. Ishat Panaha Somo Bhavata. Atra Kartari Tritiya eva, natu Sashti. Then we will take the last pratyaya, Trun. Trun is not only single pratyaya, but it has got 4 or 5 elements. This is a pratyahara. What are the elements there? Shanan is one element, one pratyaya. Chanash is another pratyaya. Shetru is one pratyaya. Trun is the last pratyaya. When these are employed as krut pratyayas against dhatus, tesham prayoge Sashti Nishidha. We will take one by one. Shanan Pratyayah. Somam Pavamanaha. Atra Pung Pavane iti dhatoho Shanan Pratyayah. Shanan means Ana. Somam Pavamanaha. Akarantat Mugagamaha. Pava plus ana will become pavamana. Pavamanaha. He is purifying. The person who is purifying. What is he purifying? Soma plant. Yajna kanda. Soma, he is the person who has been purifying Soma plant. Somam pavamanaha. Soma shabdat dvitiya. Chanas pratyayah. Nadam Aghnanaha. Nada means weeds, weed. Aghnanaha means cutter. Cutter of weeds, reeds. Chanas Pratyayah. Etad Chanas Pratyayah Tachilya Vayo Vachana Shaktishu Chanas iti Chanas Vidhayaka Sutram. Shetru Pratyayantaha. Adhiyan Parayanam. Parayana Shabda Dvitiya. Adhiyan iti Shatranta Shabdaha. Adhipurvaka ing adhyayane dhatoho adhiyan iti Shetru Pratyayanta Shabdaha. Adhiyan Parayanam. Parayana Shabdat Dvitiya. The person who is chanting daily worship mantras. Trun Pratyayaha. Atra Tachiliyadi Tachiladi arthesheva trun pratyyopi bhavati karta katan. Kartru shabdaha. Kru dhatoho trun pratyayah. In kartarthe. Karta means the person who does, the person who prepares. He prepares what? Kataha. So kata shabdat dvitiya bahuvachanam katan. Karmani na sashti bhavati. Parantu dvitiya eva. Vadita janapavadan. A person who is habituated in spreading rumors, rumor monger. So he is called janapavadan vadita. Vadita is tun prachayantaha. Janapavada is the karma shabda here. Karma shabdat natu sashti kintu dvitiya eva. Here we have got a
small vartikam. That is dvishaha chaturva vachanam. Dvishadhatoho चतुर्प्रत्ययान्त शब्दः वा विकल्पेन षष्ठी निषेधः. So you can use षष्ठी or you can use पक्षान्तरे द्वितीय. So द्विष धातुः द्विष अप्रीतौ. अप्रीति means शत्रुत्वं. द्वेष्टि. द्विष प्रत्ययात् चतुर्ः चतुर् प्रत्ययान्तः. द्विष प्लस अत् द्विषत्. प्रथमा एकवचने पुल्लिंगे द्विषन्. द्विषन् means the person who is inimical towards a particular person. Enemy. So chauram द्विषन्. Chaura shabdat, chaura means thief. The hater of thieves. Chauram iti dvitiya अथवा षष्ठी निषेधः विकल्पितः. So chaurasya द्विषन्. Now we will go to the another sutra. 70th rule. Akenor bhavishyat adhamarnyayoho. Here also षष्ठी निषेधः न षष्ठी इति अनुवर्तेते पूर्वस्मात् सूत्रात्. अकेनोः भविष्यत् आधमर्ण्ययोः. अकेनोः द्वन्द्व समासः. अका प्लस इन अकेन भवति. तस्य षष्ठी द्विवचनम् अकेनोः. अकेनोः प्रयोगे అంటే that means अक प्रत्ययान्त प्रयोगे इन प्रत्ययान्त प्रयोगे च यदा ते यदा तौ द्वौ अपि भविष्यत् आधमर्ण्ययोः उक्तौ. भविष्यदर्थे अथवा आधमर्ण्यार्थे अक प्रत्ययान्त अक प्रत्ययः इन प्रत्ययश्च यदि भविष्यदर्थे अथवा आधमर्ण्यार्थे. भविष्यत् we know. आधमर्ण्यम means अधमर्णस्य भावः. अधमर्णा means debt taker. Loany. Loany means loan taker, isn't it? Huh? Or loan giver. Taker. Loan taker. So adhamarnya bhave. That means the person who is indebted in that meaning. भविष्यदर्थे च आधमर्ण्ययोः अर्थे च अक इन इति एतेभ्यः धातुभ्यः षष्ठी निषिद्धः. Here you may not take यथा संख्यम. यथा संख्या we should not take aka for bhavishyat, in for adhamanya, like that, because it is not swarita. So यथा संख्यम अनुदेश समानम इत न अनुवर्तते. So akaprachayanta shabdah, akaprachayah, we have got use of this prachaya only in bhavishyad. And in prachayah we have got its use in bhavishyat kale and adhamarnye cha. Bhavishyat kala prayoge adhamarnya bhave cha in prachayah तस्य योगे षष्ठी निषिद्धा. भविष्यदर्थे अक प्रत्ययः तस्य योगे षष्ठी निषिद्धा. We will take examples. प्रथमं we will take भविष्यदर्थे अक प्रत्ययः. कृ धातोः अक प्रत्ययः. अक is in कर्तरि. कृ means to do. Kru plus aka, karaka, it becomes karaka because of vruddhi. Karaka means the person, the doer, kartradhe, the doer. Katam karako vrajati. This is in bhavishyadardha. He wants to go, he goes somewhere and there he prepares the kata.
So Karaka Shabda is here used as in Bhavishyat Artha. What is the Atra Prachaya Vidhana Sutram Kim? Aka Prachaya, it is actually Nul Prachaya. Mu Ichasya Akadeshaha. Tumun Nulau Kriyayam Kriyardhayam. It is Sutrena Atra Nul Vihitaha. Karaka means the person who is going to do. Ichartha. Bhavishyatardhe. The person who is going to prepare a mat, he goes. Kriyardhe, Kriyayam, Kriyardhayam. Vrajadhatuhu, it is for the sake of the Krudhatuhu. So, Kriyayam, Kriyardhayam, Tumunnulau. Katam, Kata Shabdat Dvitiya, because Sashti has been banned. Katam Karako Vrajati. That means Katam Kartum Vrajati Icharthaha. Annam Bhojako Vrajati. Bhuji Dhatoho Akapracheha Bhavishyatarte. Annam Bhoktum Gacchati Icharthaha. The person goes in order to take food. So the food taking will take place only in Bhavishyat Kala. The present case is Vraja. In Pracheya. In Pracheya Bhavishyatarte. Atra Game Rinihi iti Prachaya Vidhana Sutram. Gam dhatoho in Prachayo bhavati Bhavishyatarte. Gramam Gami. Gami means the person who is going to go in Bhavishyat. So the Karmapada is Grama. Gramam Gami. Grama Shabdatu Dvitiya. Gami is actually Krutprachaya. In Prachaya also is listed in Krutprachaya. Kartu Karmanoh Kruti iti Sashti Vidhaka Sutra Matra Pratishidyate. Gramam Gami. If you take this in Prachaya after Ang Purvaka Gam, Agam, that is coming back. Gam going, Agam coming. So Tasmat Nidvat Bhavati iti Sutrena Tatra Ruddhir Bhavati. Agami. This is also in Bhavishyat. Gramam Agami. The person who is going to come, who will come in future to this Grama. Grama Shabdat Dvitiya. Sashti Nishiddha iti Karanena. Etad Bhavishyat Kale Bhavati. Anadyatana Bhavishyat Kale eva Bhavati. Adhamarnyarthe. In Prachayaha. Shatam Dayi. Dayi means Da Dhatoho in Prachayaha. Yugagamaha. Dayi plus I. Dayi. Dayin. The Pratipadikam after in Prachaya is added. Dayin. Prathama Vibhakti Ekavachane Dayi. Dayi, Dayinau, Dayinaha. So, Shatam Dayi is indebted 100 rupees. Indebted Arthe. Adhamarnya Arthe. Runabhave. Sahasram Dayi is indebted for 1000 rupees. Atra Sashti na bhavati, Dvitiya eva bhavati. Here, Bhavishyad Adhamarnyoho iti kim is a counter example. Aka and in, when these prachayas are used in Bhavishyat Kala, Arthe, Adhava, Runabhave, Adhamarnyarthe, then alone the Sashti is banned. If you use the prachayas, otherwise in those meanings, then Sashti Pratishedho na bhavati. Yavanam lavakaha. Lu dhatoho akapracheha. Lu means chedane, cutting. Lavakaha, this is akaprachaya employed here in samanyartha. Trishu kaleshu. Purvam Bhavishyat Kalartha Dattaha. Akaprachaya in Bhavishyat Kala. This is Samanya Kala. That means Trishu Kaleshu Samanam. Lavakaha in the past or present or future.
सो अक प्रत्ययः लू धातोः अक प्रत्ययः अस्मिन् अर्थे उपयुक्तम् अत्र. सो लावकः दि कट्टर ऑफ यवधान्य यव शब्दात् यवानाम् इति षष्ठी बहुवचनम्. अत्र सस्याः निषेधो नास्ति. सक्तूनां पायकः. पायका also is अक प्रत्ययान्त शब्दः on पाने धातुः which is applicable to all the kalas past, present and future. So सक्तूनां पायकः. सक्तु शब्दात् उकारान्त सक्तु शब्दात् सक्तूनाम् इति षष्ठी बहुवचनम्. अवश्यं कारी कटस्य. अवश्यं कारी अत्र आवश्यके निनिः इति इन् प्रत्ययः. आवश्यकार्थे अवश्यं कारी. कारी इति इन् प्रत्ययान्त शब्दः. आफ्टर क्रू धातुः इन् कारिन् प्रथमा विभक्ति एकवचने कारी भवति. कारी कारिणौ कारिणः. आवश्यको अवश्यं कारी कटस्य षष्ठी निषेधो नास्ति. There is one sentence in प्रसिद्ध काव्य वर्षशतस्य पूरकः पुत्रपौत्राणां दर्शकः. Here why षष्ठी is not banned. वर्षशतस्य पूरकः पुत्रपौत्राणां दर्शकः. If a person lives beyond 100 years, then he will see with his own eyes his putras and putrakas. Pautrakas. That is, pautra means grandchildren. He will be able to see children and grandchildren with his own eyes if he lives beyond 100. So here, Puraka Shabdaha, Darshaka Shabdaha. Atra Akaprachaya Uktaha. Why this Akaprachaya Yoge Sashti Nanishidda? Atra Varsashatasya Putra Pautranam iti Sashti. Here also, Nul Truchau iti सूत्रेण सर्वकालेषु समानत्वेन अत्र अकप्रत्ययः युक्तः. That is why here it is not banned. षष्ठी is not banned. Then we will take up the next sutra. Krutyanam kartariva. षष्ठी इति अन्वर्तते. पूर्वं कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कर्तरि च कर्मणि च नित्यं षष्ठी प्राप्ता. Here in कृत्य प्रत्यय yoga, while using कृत्य प्रत्ययas are also part and parcel of कृत प्रत्ययas. कर्तृकर्मणोः कृति कृत प्रत्ययानां योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी भवति नित्यम् इति उक्तम्. अत्र कृत्य प्रत्ययान्ते, that means कृत्य is part and parcel of कृत प्रत्यय. When these pratyayas are employed, then kartari va, kartari षष्ठी bhavati vikalpena. When it is nityam krutam purva sutrena, here vikalpena kartari षष्ठी bhavati. What are these krutya pratyayas? Krutya pratyayas are also part and parcel of krut pratyayas. कृत्याः इति सूत्रान्तर्गतम् अधिकारान्तर्गतम् केचन कानिचन सूत्राणि वर्तन्ते. तेभ्यः सूत्रेभ्यः कृत्यप्रत्ययाः विहिताः. कृत्यप्रत्ययेषु सामान्यतया षड् प्रत्ययाः युक्ताः. तव्यत्, तव्य, अनीयर्, यत्, ण्यत्, क्यप् इति. All these krutya pratyayas, they contain ya commonly. So ya will remain, the other things disappear. So yat ya, kyap ya, nyat ya, evam. When these are employed, kartari षष्ठी va bhavati. षष्ठी न bhavati chet tritiya bhavati. Bhavata katah kartavyah. भवत् शब्दात्
कर्तव्य इति कृत्य प्रत्यय योगे भवत् शब्दात् तृतीया कर्तृकर्मणोः तृतीया अथवा इफ यू एम्प्लॉय षष्ठी भवतः कटः कर्तव्यः. Time is up, so we'll end the lesson. This still contains some more examples, and on Vartika also is there. We will take them up in the next class. We'll end up with Shanti Mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति.